আমি ইংলিশে ফ্লুয়েন্টলি স্পিকিং করতে চাই, কিন্তু আমার তো ইংলিশ স্পিকিং প্র্যাকটিস করার মতো কোনো রুমমেট নাই, বা আমার তো কোনো ইংলিশ স্পিকিং প্র্যাকটিস করার মতো কোনো বন্ধু বান্ধব নাই, আমার তো কোনো বিদেশি ফ্রেন্ড নাই যার সাথে আমি ইংলিশে কনভারসেশন করতে পারি, কিংবা বিদেশ না গেলে ইংলিশ স্পিকিং এ ফ্লুয়েন্সি অর্জন করা যায় না। অতএব আমার দ্বারা ফ্লুয়েন্টলি ইংলিশ স্পিকিং করা সম্ভব নয়। ভুল ধারণা, সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার, আমি শোয়েব হোসেন, engln.com এ আপনাকে স্বাগতম। এই ভিডিওতে আমরা দেখব কিভাবে বিদেশি ফ্রেন্ড ছাড়া, কিভাবে ইংলিশ রুমমেট বা বন্ধু বান্ধব ছাড়া, কিভাবে বিদেশ না গিয়ে অতি সহজে নিজে নিজে ইংলিশ স্পিকিং প্র্যাকটিস করে মাত্র 2 মাসের মধ্যে ইংলিশ স্পিকিং এ ফ্লুয়েন্সি অর্জন করা যায়। তো চলুন শুরু করা যাক। ডিয়ার ভিউয়ার, শুরুতেই সেন্টেন্স প্র্যাকটিস করা যাক। ভিডিওর সাথে সাথে আপনিও লাউডলি স্পিক করতে থাকুন। প্রয়োজনে ভিডিওটি পজ দিয়ে প্র্যাকটিস করুন। This is Lucy. She is a vet. She works with animals. She works with animals. She likes to work with animals. She likes to work with animals. She works Monday through Friday. She works Monday through Friday. She works from 8 to 5. She works from 8 to 5. She likes her job. She likes her job. She usually stays home in the evening. She usually stays home in the evening. She reads books and watches TV. She reads books and watches TV. She reads books and watches TV. Sometimes she goes for a walk. Sometimes she goes for a walk. She rides her bike in a park on Saturday. She rides her bike in a park on Saturday. She likes to hang out with her friends on Sunday. She likes to hang out with her friend on Sunday. Dear viewer, চলুন question answer practice করা যাক. Is this Lucy? Yes, this is Lucy. Is she a vet? Yes, she is a vet. Does she work with animals? Yes, she works with animals. Does she like to work with animals? Yes, she likes to work with animals. Does she work Monday through Friday? Yes, she works Monday through Friday. Does she work from 8 to 5? Yes, she works from 8 to 5. Does she like her job? Yes, she likes her job. Does she usually stay home in the evening? Does she usually stay home in the evening? Yes, she usually stays home in the evening. Does she read books and watch TV? Yes, she reads books and watches TV. Does she go for a walk sometimes? Does she go for a walk sometimes? Yes, sometimes she goes for a walk. Yes, sometimes she goes for a walk. Does she ride her bike in a park on Saturday? Yes, she rides her bike in a park on Saturday. Does she like to hang out with her friends on Sunday? Yes, she likes to hang out with her friends on Sunday. Dear viewer, আমাদের এই বইটিতে এভাবে প্র্যাকটিস করার জন্য 3 শতাধিক লেসন দেওয়া আছে। বইটি নিজে নিজে লাউডলি পড়ে আপনি খুব সহজে ইংলিশ স্পিকিং এ ফ্লুয়েন্সি অর্জন করতে পারবেন, অথবা engln.com ওয়েবসাইটে গিয়েও লাউডলি স্পিক করে করে ইংলিশ স্পিকিং এ ফ্লুয়েন্সি অর্জন করতে পারবেন। সেই সাথে engln.com থেকে বইটির পিডিএফ বা হার্ড কপি অর্ডার করতে পারবেন, অথবা এই চ্যানেলটি ভিজিট করেও ভিডিওগুলোর সাথে সাথে প্র্যাকটিস করে ইংলিশ স্পিকিং এ ফ্লুয়েন্সি অর্জন করতে পারবেন। তার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অন করে রাখবেন। সেই সাথে ভিডিওটিতে লাইক দিয়ে নিচে কমেন্ট করে আপনার অনুভূতি জানাবেন, আর ভিডিওটি আপনার বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনের সাথে শেয়ার করবেন। পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হচ্ছে। আল্লাহ হাফেজ।